في summary of DNA replication نراجعه حتى نشوف مقطع الفيديو اللي هو يوضح لنا عملية النسخ مال ال DNA، واللي هي تبدأ بأنه بروتين يسمونه SSB بروتين أو بروتين انزيم، اللي هو عفوا DNA أي بروتين يجي يلزم المكان مفتوح، وقبلها المكانات الرج بالادين الثامين تنشطر واحد عن الثاني عن طريق هاي البروتينات. من ينشطرن يجن البروتينات يلزمن كل حبل على كتر ويمن عنهن انه يلتحمل من جديد. عمليه هاي اللزم عن طريق انه هذين البروتينات بوزيتيف تشارج والدي ان اي نيجاتيف تشارج، يمن عن انه الحبلين يرتبطن ويتاصرن من جديد. فيجي اول خطوه، الخطوه الاولى انه منطقه رج بالادين الثامين قاعدتين التو هيدروجين من السهوله كسرهن ينفصل الحبل واحد عن الثاني. الخطوه الثانيه يجي الاس اس بي بروتين يجي يلزم كل واحد حبل ويمنع انه يلتحمن. الخطوه الثالثه الهيليكيز يجي يفتح او يشطر نسميها انوند الحبلين واحد عن الثاني باستمرار. الخطوه الرابعه يجي البرايميز انزيم يضيف لمجموعه من البرايمر سميناه احنا ار ان اي برايمر، وهذا من 10 قواعد نيتروجينيه. الخطوه الخامسه البوليمرايز نمبر 3 يجي يضيف لي دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه، وبنفس الوقت تسوي لي تشيك اب يتاكد انه الاضافه بالمكان الصحيح ماكو اي خطا بالاضافه. وراها يجي يوصل الى منطقه البرايمر الار ان اي برايمر اللي هو يعتبر السيجنال. فمن يجي يوصل الى منطقه ار ان اي برايمر هنا الدي ان اي بوليمرايز ادى واجبه يروح يطلع يجي مكانه دي ان اي بوليمرايز نمبر 1 يجي يشلع الار ان اي برايمر القديم ويجي يضيف الدي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد يكمل هذا الدي ان اي ويجي يسوي لنا تشيك اب، وبالتالي الدي ان اي بوليمرايز نمبر 3 وظيفتين له يضيف ويسوي تشيك اب الدي ان اي بوليمرايز نمبر 1 له 3 وظائف. يجي يشلع الار ان اي برايمر يضيف دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد ويجي يصلح القديم اللي مسويه. بعدها يصير اكو في النقاط مال التحمات جايه من شغل الدي ان اي بوليمرايز نمبر 3 وشغل الدي ان اي بوليمرايز نمبر 1، هذا يلحمها انزيم سميناه احنا الدي ان اي لايجيز. لهنا ادخل على الموضوع اللي انا ردتكم تاخذوه اللي هي الانيميشن. الانيميشن هذا يحكي لك على تكوين الدي ان اي. اتمنى تطلع تقدر العنوانه دي ان اي ريبليكيشن، عنوانه دي ان اي ريبليكيشن بين قوسين اتش دي انيميشن. هذا يوضح لك ويلخص لك المحاضره مال الريبليكيشن بدقيقتين، ممكن انت تستفاد من عندها وممكن تراجعها مره ومرتين ثلاثه الى ان توصل الى الحل اللي توصل الى الفكره النهائيه لعمليه الريبليكيشن. راح ابدا لك هذا المقطع. of nucleotides called the origin. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase, called a primase, constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase III can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3' end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. When the DNA polymerase III reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase I, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligase then attaches and forms phosphodiester bonds. The DNA is further unwound, new primers are made, and DNA polymerase III jumps ahead to begin synthesizing another Okazaki fragment. For simplicity, DNA polymerase III has been depicted as separate units, one acting on the leading strand and the other acting on the lagging strand.
The current view of DNA polymerase III is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously. Proteins other than DNA polymerase III are not shown. هنا صارت فكرة إن شاء الله واضحة على ال replication of DNA. هذا أيضا مقطع ثاني لكن ذاك يلخص أكثر. Bases represented by the letters A, C, G and T. هذا مقطع ثاني هم نمر عليه، لكن المقطع الأول اللي ب HD animation يحكي تفاصيل أكثر ويلخص لك إياها بأقل. هسه هذا أيضا replication نشوفه. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. طلاب الدي ان اي بوليمرايز هنا قصده بوليمرايز نمبر 3 فحتى ما يصير عندنا كونفيوجن. هنا مذاكر تفد البوليمرايز هو بوليمرايز نمبر 3. Polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers. الاكزونيوكليز طلاب مقصود به الدي ان اي بوليمرايز نمبر 1. هناك البوليمرايز ما ذكرت رقمه هو المقصود نمبر 3. هنا اللي يشلع الار ان اي برايمر هو البوليمرايز نمبر 1 اللي هنا نسميه نيوكلياز. هو نفس الشيء راح نركز على انه اسمه الدي ان اي بوليمرايز نمبر 1. From both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. هذا ملخص عملية الدي ان اي ريبليكيشن. هنا بالمقطع الثاني فصلت الانزيمات، لكن احنا مثل ما حكينا بوليمرايز نمبر 1 اللي هو له 3 وظائف، يشلع الار ان اي برايمر القديم، يضيف نيوكليوتايد ويسوي تشيك اب. البوليمرايز نمبر 3 له وظيفتين، يضيف